Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Twitch, vous êtes à nouveau avec Kenzel, et ce soir nous allons jouer à Vampire the Masquerade Swan Song. Donc on sera pas sur Bloodhound ce soir, hein, mais c'est toujours dans le même univers, hein, donc The World of Darkness. Donc toujours tiré de la célèbre licence de jeu de rôle sur Vampire la Masquerade. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'exactement que Vampire the Masquerade Swan Song? En gros c'est un jeu qui a été développé par le même studio que ceux qui ont fait The Conceal. Donc en gros, c'est un jeu qui se veut RPG, mais plus orienté narratif, avec peu d'action au final, voire pas du tout. Donc sans plus attendre, je vais passer directement sur mon écran PC, je vous fais un petit coucou à la caméra, et on va être parti. Alors ce que je vais vous proposer là dans ce live, ça va être certainement de faire une nouvelle partie, mais de choisir une sauvegarde. Donc je vais faire l'emplacement vide. Pour la simple et bonne raison qu'en gros j'ai une partie en cours que je tiens à garder, hein, qui est déjà beaucoup plus loin, donc il y a quelques épisodes, je pense que je dois être à la scène 6 ou un truc comme ça. Enfin bref, j'ai plutôt pas mal avancé. Et avant de commencer vraiment le live, je vais vous parler de ce que j'ai aimé dans le jeu et de ce que j'ai pas aimé dans le jeu. Alors ce que j'aime dans le jeu déjà pour commencer par les bonnes choses, essentiellement c'est son scénario, son ambiance, le respect du lore par rapport à Vampire la Masquerade, qui est vraiment très cool. Le scénario est vraiment intéressant, les énigmes enfin les énigmes et les enquêtes, vous allez le voir, c'est beaucoup d'enquêtes. Généralement, je trouve que la manière de goupiller les différentes pièces entre elles sont plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant en soi, c'est bien ficelé. Bref, l'histoire est chouette. Par contre, dans les trucs que j'ai moins aimé, bah ça, on va le voir tout de suite ensemble, hein, c'est les aspects techniques. Sur l'aspect technique, effectivement, l'animation, c'est pas trop ça, les personnages qui ont un air un peu de poupée par moments, ça c'est assez dérangeant. Enfin, vous verrez, il y a quelques animations, on verra le personnage qui a un peu l'impression de marcher clairement, pour parler crûment, avec un balai dans le cul. Bon, enfin bref, vous verrez tout ça en live, le fait est que l'animation, la technique, c'est pas trop ça. Par contre, en termes de scénario, c'est très chouette, sous peine de me répéter, hein, donc ce n'est pas un mauvais jeu, honnêtement, il me plaît pas mal. Euh, Par contre, un autre truc qui m'a pas plu, mais ça c'est pour d'autres aspects, c'est que certains, donc vous allez le voir, hein, tout le jeu est divisé en gros en petits épisodes. Donc à chaque fois, c'est chaque fois une scène où on va passer d'un personnage à l'autre, on va incarner 3 personnages en tout. On va avoir des choix pour customiser ces personnages et les compétences qu'elles ont. Donc nos vampires vont avoir des compétences de vampires, très orientées sociales ou magie, enfin peu importe, mais toujours très orientées sociales. Et ce qui m'a un peu dérangé par contre, c'est que parfois on subit un peu le scénario dans le sens où si on a un pouvoir, enfin si on n'a pas pris un pouvoir plus précisément, et qu'une scène est fort orientée justement sur celui-là, ben on l'a clairement dans le baba, on va subir cet épisode-là sans pouvoir vraiment influer sur la partie. Ça va avoir des incidences et qui sont pas un effet du choix ou même pas un effet de vos capacités à déduire. Ça va vraiment être bêtement sur base de votre feuille de perso. Ça, c'est un peu bête, mais bon, voilà. C'est un défaut pour moi du jeu, bon, qui est pas majeur, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, le scénario est plaisant. Je pense en tout cas que c'est un jeu qui se fait 2 fois. Une première fois, on le fait au feeling, un peu comme on le sent, en se basant un peu sur l'aspect RP, et en se disant, bah moi je vois bien mon ventre comme ça, ou ma toréador comme ça, ou ma Malcaf comme ça, parce qu'on a effectivement ces 3 factions. Et donc là, on l'improvise un peu, et ben après, on va subir un peu nos choix. Et une deuxième partie où, en connaissance de cause, vu qu'on sait ce qui va se présenter dans les scènes, ben, on fait des choix plus avisés par rapport à ce qu'il va y avoir dans la scène en question. Et c'est d'ailleurs ce que je vais vous proposer du coup dans cette partie. Donc ce que je fais en gros, c'est je vais maintenir ma sauvegarde personnelle pour expérimenter et voir ce qui s'y passe. Et puis le cas échéant, dans la partie que je vais faire ici dans le live, ben, on va essayer d'opter pour les pouvoirs qui vont bien, qui vont nous permettre en gros d'avoir le plus de liberté possible au niveau du choix des scénarios. Donc là, on va lancer une nouvelle partie. Donc je vous le rappelle, hein, techniquement, c'est pas trop ça. Les vampires marchent parmi nous. Sans le savoir, nous avons bâti leur cité, combattu dans leur guerre et assouvi leurs faim. Depuis des siècles, ces créatures sont organisées en sectes rivales, dont la plus importante est la Camarilla, à moitié vrai. Le sabbat est très présent aussi, mais dans d'autres parties du monde. Au sein de chacun de leurs domaines, les cours de Camarilla appliquent la mascarade, une conspiration globale visant à cacher aux mortels l'existence des vampires. Briser la mascarade est puni de mort ultime. À Boston, les factions de vampires sont depuis longtemps à couteau tiré. Suite à une période de conflit, Hazel Iversen, la nouvelle prince, a scellé un pacte fragile avec un groupe de mages de sang, connu sous le nom de Chantry Darkfort. En plus d'apporter la stabilité sur le domaine,
Cette alliance permettra au prince de contrôler le marché du sang. Le trafic de sang et de victimes mortelles qui assouvit les besoins de l'élite vampire. Ce soir, les vampires vont célébrer ce pacte. I'll just get this going. There, ready. We're all set. Now, to begin, tell me, what do you see? I don't know. Okay. Try this. Focus on your vision. No, it's happening. No, no, it's too late. It's too late now. They're coming. Did you feel it too? Take your stuff. We're getting out of here. We've got a problem. Call them back. What's going on? It's the prince. We must go quickly. Come on. Damn it. Hurry up. Calm down. Maybe it has nothing to do with the party. You know full well I was in charge of it. If anything goes wrong, it's my head on the chopping block. Fuck! Damn it! It took Hazel months to convince the Hartford Chantry to ally themselves with us. So they finally accept, and then bam, a code red. There's never been a code red in Boston, damn it! This has gotta be bad, MM. Alors, l'explication sur le fonctionnement du jeu, donc compétences. En dialogue, certaines réponses font appel à vos compétences. Votre niveau de compétence est confronté à celui de votre interlocuteur. Le meilleur des deux remporte l'opposition. Vous ne pouvez pas utiliser une compétence si son niveau est de 0. Donc là, on a le choix entre persuasion, ce qui n'est pas notre fort, hein, on est à 0, effectivement, ou psychologie, ce qui apparemment est un peu plus notre fort. It's not like you had anything to do with it. I'm sure... You don't get it. I was in charge of organizing the party. But security is Jara's problem, Yeah, normally. except Jara is a member of the Primogen. I'm not. But you're a harpy. The prince will cover you. You know she's always looking for an excuse to take him down a notch. We'll see. What do we do next? When everyone's safe, we move on to phase 2. We clean house. Alors, allons-y. Comme ça, vous avez les explications complètes. Did you say this is the first code red in Boston? Ever since the fall of London, protocol is no longer a laughing matter. Whatever. They've been harping on that for 4 years now. They took away our internet access. Our smartphones.
It's called risk mitigation, that's all. A code red is an alarm signal that's sent to everyone to say, watch out, we're all in danger. And everyone runs to shelter at the nearest safe house. For us, it's with the prince. It could have been worse. I'd have preferred worse. You're not even listening to me. What do you mean by we clean house? Getting rid of our archives, our documents, anything that might betray our network and relationships. What comes after phase 2? Just pray that it never comes to that. Come on, tell me. We run, we leave everything behind, and we go into hiding, as far from here as we can. There's no way I'm leaving Boston. Everything I have is right here in the city. It took me years to build my clubs. I've worked too hard to give it up now. You won't have a choice. I know you hate coming here. Are you gonna be all right? What do you think? I know how to behave, Jay. Yeah, I know. Just keep your cool and it'll be fine. Ah, my little darlings. You're here at last. The fear that something horrible had happened to you terrified me. No call for theatrics, April. The prince asked to see you as soon as you arrived, Amim. I wouldn't dilly-dally if I were you. As for you, Journey, someone's triggered a code red. If anything has happened over there, I'll hold you personally responsible. Alors, usage de discipline, une autre phase de jeu. Donc, discipline. Les vampires possèdent des capacités surnaturelles généralement héritées de leur clan d'origine, les disciplines. Certaines disciplines sont utilisables en dialogue, tout comme les compétences. Le niveau supérieur remporte l'opposition. Toutes les disciplines ne sont pas accessibles à tous les vampires. Quelques mortels peuvent posséder des pouvoirs, mais la majorité d'entre eux sont sans défense face aux disciplines. Alors, utiliser une discipline génère de la faim, donc on consomme du sang. La faim possède une valeur que vous ne pouvez pas dépasser. Cela limite l'utilisation des pouvoirs de vampire. Donc en gros, vous pouvez pas arriver full... Enfin, si vous êtes full en faim, pas question de la dépasser en somme. C'est un peu comme une jauge de mana si on veut. Sauf que c'est du sang. Un vampire atteignant les limites de sa faim risque de perdre le contrôle, d'attaquer et de se nourrir du mortel le plus proche. You know, back in the day, nobody could bat an eyelash without you knowing about it. You must know exactly what Jay is being blamed for, don't you? Imim. My dear Imim. I adore you. Really, I do. But darling, please. You're way out of your league here. This alliance with the Hartford Chantry is crucial. The prince is on edge. We can't get through to anyone over there. What does this have to do with Jay? She was in charge of the whole thing, for goodness sake. Listen, both of you. From now on, I don't want to hear another word out of either of you. The prince is furious. Journey, you're coming with me. I don't see why. And as for you, Hazel wants to see you. Right now. It's gonna be a long night. Miss Lewis, welcome. Who's she, Caleb? Mem Lewis. She smiles like a toreador. Letters etched in bold right upon her teeth. What about that bearded guy who's swallowing his bile? Dejan Siaka. A Tremere warlock, then? Keep him at a healthy distance. With a sideward glance, he could make the blood in your veins boil. Is court attendance usually this sparse? Under ordinary circumstances, there would be more of us here.
Is it because of the Code Red? Could be. We should have all been at that party. But a Code Red is a Code Red. No one can leave. I'd hate to be Caius right about now. Why? He's second honcho of house security. This promises to be a busy night. I know what you mean. It's one thing to have been told that the Nosferatu don't age well. It's another thing to see it for yourself. It's by no fault of their own. Do you think you'll be able to ask the prince tonight if you can embrace me? No. Now is no longer the time. And he is your child? Mr. Beryl Underwood. He is tortured by a demon. We all have one. The beast that preys upon him is a love of money. If someone held a stake to his heart and cried your money or your unlife, he'd ask you for some time to think it over. It's his greed, then, that cost him your favor? Everything about him was disappointment. Never forget that the court is a chessboard. We are monsters, and we sacrifice pawns. If you want to be a major piece, then behave accordingly. But... Nothing can happen to you here. We're in the prince's house. She must be finished by now. Wait for me. This won't take long. It's out of the question, MM! I won't let her get away with this! All right. Calm down, Dijon. Where's Journey? What's it to you? Don't start with me. She was in charge of the party. She has to take responsibility for this. Leave her out of it. It's too late for that. Don't waste your time covering for her. She's not a kid anymore. I haven't heard from my child, and no one's able to get through to them over there. Go on then. Go and save Imani and stop wasting your breath. There are rules. Need I remind you? We're all stuck here. You're such a good boy. You'll never change. Dijon! What? Oh, come on, Hilda, she needs to grow up. Leave us. I don't need your help. Mem, please. Stop calling me that. I was worried about you. You still haven't moved on, have you? You're always getting in my way. Lower your voice. People are staring. Alors, concentration vous permet d'augmenter temporairement d'un ou deux niveaux l'une de vos compétences. Plus vous augmentez votre concentration, plus le coût en volonté augmente. Pour être concentré, une compétence doit posséder un score minimum d'1 point. Les disciplines et connaissances ne peuvent pas être concentrées. Donc ici, par exemple, on peut mettre 2 points. Donc égalité, en cas d'égalité des niveaux de compétences ou de discipline, la réussite d'une opposition devient incertaine. Les chances de réussite peuvent être influencées par divers bonus ou malus, ainsi que la dépendance de points d'expérience. Pardon, ainsi que la dépense de points d'expérience. Bon, on pourrait le monter plus haut, ça ferait un succès de 100%, mais on va nous l'expliquera après. En fait, le personnage qui est en face pourrait tout à fait se concentrer aussi. Donc je vais pas m'emmerder à perdre des points pour rien. Hop. Voilà, là elle a augmenté justement sa compétence pour que ce soit un 0%. Donc comportement adverse, concentration, vos adversaires ont également la possibilité de concentrer leurs propres compétences. Contrairement à vous, la concentration ne leur permet d'augmenter leurs compétences que d'un niveau. Donc nous on peut aller plus haut. Mais nous ça coûte plus cher du coup. Comportement du joueur, le risque de concentration adverse est représenté par un pourcentage. Plus vous êtes agressif, concentration de compétences, utilisation de discipline, plus le risque de concentration adverse augmente. Do you know what this Code Red is all about? You're in the Primogen. You must know something. I'm in the same boat as the rest of you. Apparently, it was from one of Moore's retainers. That's all I know. Who's that? Jason Moore. Don't you remember him? He's the human who manages our interests when the sun comes up. He handles our assets, errands with the banks. What does he have to do with this? I don't know. It now seems that Miss Hazel Iverson, the mighty Prince of Boston, is no longer on speaking terms with the Primogen. As if now were the ideal time.
She asked to see me. Do you know why? My best guess is that she'd like to talk to you about Journey. Of course. I always warned you that girl was trouble. Yeah, sure. I've gotta go. Hazel must be upstairs. I'd better hurry. What about Jara? I haven't seen her. Councillor Drury is not here, nor is Dr. Dunham. Mr. Leto's teams are trying to reach them, but... Nobody's answering? No. They've all got such long faces. Hey, Abby. Hey, Mem. Abby, do you know what's going on? I'm sorry, but I can't. Please? I feel like I've been plopped down in the middle of a minefield. There are rumors about Journey. Rumors about how this is all her fault. Did you know that Jay was in charge of the party? Shit. I bet she's gonna take the fall for whatever happened. I don't think she's involved, but we've got to be on our guard. Ma'am, we haven't seen you here in ages now, have we? It's not like I'm doing everything I can to stay the hell away from here. Blunt and to the point, as usual. With a bit of luck, your suffering will be over soon. How's business these days? Why? You want to invest? Don't tempt me. I'm shocked to think you put so much as a penny into one of my clubs. They don't bring in enough for your taste, Beryl. You're right. I'm not interested in them. Now, if you don't mind, I'd like to be alone. I'm waiting for Caleb. Juste pour info aussi, petite parenthèse, si jamais vous n'êtes pas très au clair avec l'univers de Vampire la Mascarade, ou que vous n'avez jamais joué à un jeu de Vampire la Mascarade, ou que vous n'êtes pas joueur de jeu de rôle sur Vampire la Mascarade, le codex est plutôt bien fourni à ce niveau-là. Donc je vous fais juste un aperçu rapide, hein, ça vous parle des différents clans, et des différentes familles de ces clans. Ça vous parle également des sectes, la Camarilla, les anarques, etc. Bizarrement, le sabbat n'est pas dans le scénario, donc il n'est pas spécialement développé. Ça vous parle de plusieurs concepts aussi au sein des vampires, etc., etc. Donc là, vous avez vraiment de quoi vous faire tout le vocabulaire qui va avec le jeu. Hein. Les enfants, les descendants et tout ce que vous voulez. La diablerie, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Dans la même logique, vous allez retrouver l'onglet Boston, qui va être en gros un codex à part, qui va enregistrer tous les personnages qui composent le scénario avec, en gros, leur biographie très 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 complète. Voilà, ça c'est juste pour info, il y a énormément de lectures. Pour ma part, à ma première partie, j'ai lu une grande partie de cette partie du codex. En tout cas de la partie Boston. C'est bien développé, voilà, on apprend un peu plus sur l'histoire et les liens qu'il y a entre les différents persos et ce genre de choses, quoi. Bon, ici on va faire court, on va aller voir le prince dans l'immédiat, vu qu'en gros on est un peu dans l'épisode didacticiel hein, pour l'instant. Vous l'aurez compris, je pense. What a shitty night. Hazel must be pissed. What the hell could she want with me?
everything okay, Mom? Penny for your thoughts? Nothing, Pumpkin. What were you saying? You saw pictures again? Bon, vous en doutez, un vampire avec un enfant, ça n'existe pas. Hein. Donc si je vous avais parlé d'un Malkavien, en voilà. I'm gonna stay here with you now. I don't like it when Richard takes you away. He's my psychiatrist. He's helping me so I can be with you. Mom has a little trouble sometimes, remember? I see things that haven't happened yet. And I forget others. Yes, I know. And you have to slumber so you can rest all alone sometimes. But 3 years was too long. It seemed like an eternity without you. I missed you too, Mom. I need my sweet little monster. Mom? What's going on? Why does everybody look so upset? I think something serious is happening. I'm worried. I still haven't seen Richard. I looked for him so he could explain, but he can't be found. So, what do we do now? I was told to wait here, because Hazel wants to see us. There are grown-ups coming, and your mother needs to talk to them. Oh, then I'll go hide, because grown-ups talk to me too much. If you want, sweetie. But don't wander off. Go on. Show me what you do to make sure no one spots you. Okay, here I go. Leisha. It's been a while. Hey, MM. When did you get out? Just tonight. Hazel wanted to see me. That means she's extremely worried about the situation. That, or she's a major drama queen. You shouldn't make light of the situation, believe me. There aren't many of us who have experienced a Code Red and survived. Thanks for the heads up, Professor Bazori. First Siaka, now you. Why won't anybody give me a break tonight? Maybe you asked for it. Or maybe if you behaved in a manner more appropriate to the circumstances and our setting, then you'd better understand why everyone is so nervous. Siaka jumped down my throat. Was I supposed to let him take his nerves out on me? No, I'm sorry. That's not how things work, Bazori. We must all remain calm and accept any help we can get, even from the most unusual sources. That's surprising to hear, coming from a blue blood. At least your certainties come from a more solid source than a prophecy from a child of Malkov. You don't know what you're talking about. All I'm saying is that whatever the problem is, your hallucinations aren't gonna help us solve it. And yet, many of the things I saw ended up happening. Quentin King's disappearance, Hazel's rise to power, your breakup with Hilda too. But you're probably right. It's just Hazel and her flair for the dramatic. Only time will tell. Good evening, ladies, sir. The prince shall see you now. Donc voilà, à partir de là, vous allez pouvoir personnaliser en gros les skills de votre vampire, donc des 3 persos. Hein, à chaque fois que vous les incarnerez, un choix sera fait pour évoluer le perso. Donc là, il vous propose des choix, on va dire par défaut. Nous, ce qu'on va faire, c'est les choix libres, justement, vu qu'on a une connaissance du scénario maintenant par rapport à ma première partie. Donc je vais mettre les points qui vont bien. Hein. Donc au début d'une scène, les points d'expérience précédemment acquis peuvent être dépensés pour améliorer les capacités du personnage. Ces capacités sont divisées en 2 parties, la feuille de personnage, qu'on a là devant nous actuellement, et la feuille des disciplines, donc les pouvoirs, somme toute. Attributs, chaque attribut affecte une liste définie de compétences et disciplines. Les attributs augmentent les chances de victoire en cas d'égalité. Les améliorations diminuent également le coût en volonté de concentration. Connaissance. L'utilisation de compétences de connaissance ne coûte aucun point de volonté. Leur niveau ne peut pas être amélioré par la concentration. Donc ici, somme toute, on va avoir besoin de plusieurs choses. Donc d'une part, je vais d'abord aller en discipline. Donc la feuille de discipline contient les disciplines que le personnage possède. Pour le pouvoir de discipline et pour l'expérience investie dans une discipline augmente son niveau et peuvent offrir des pouvoirs supplémentaires. Les pouvoirs de discipline peuvent être passifs, utilisables lors d'un dialogue ou en exploration.
Donc moi ce que je vais tout de suite faire, c'est les 2 points en Auspex, parce qu'on va en avoir besoin dans le scénario qui suivra. La célérité, normalement, on devrait avoir assez avec 1, mais on pourrait peut-être le pousser à 2 s'il faut. Non, on va pas faire ça maintenant. Alors ensuite, la persuasion, c'était pas mal. Il nous faudrait l'érudition, parce que ça serait pas mal utile aussi. Et donc, on va se mettre 1 point en persuasion. Bim, voilà qui est fait. Et donc, du coup, 1 point en social. Voilà, érudition, on pourrait le faire passer à 2, en fait, même. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment les skills dont on va avoir besoin pour les parties, on va dire, les plus impactantes pour le scénario. Le reste, moins grave, quoi. Donc ici, je regarde juste dans discipline, mais je pense pas qu'on puisse reprendre un point comme ça, parce que c'est relativement cher. On peut garder nos points en réserve aussi, si on veut. Hein. Mais je vais opter plutôt pour... hop. Ouais, érudition, je vais le mettre à 2. Comme ça, on sera mieux pour la suite. Ou alors je garde un point en réserve et je mets... non, je vais quand même mettre le point à 2 en érudition. Ok. Donc ça, en gros, c'est les skills dont on va avoir besoin pour les parties les plus impactantes niveau scénario. C'est plutôt important de le faire comme ça si on veut, entre guillemets, tout voir pour la suite, ou en tout cas s'offrir un peu plus de liberté et moins subir le scénario, on va dire. Alors c'est pas dans les scènes qui viennent maintenant, c'est dans des scènes ultérieures qui viendront un peu plus tard, quand le scénario démarre vraiment, en fait. Hazel. C'est comme je vous l'ai dit dans la construction du jeu, c'est un aspect que je trouve un peu un défaut. Ce côté, en fonction des pouvoirs que vous avez choisis et des compétences que vous avez choisies, ben, certaines scènes, vous allez clairement les subir, vous pourrez pas faire grand-chose dedans. Ben, évidemment, tout ce qui est déduction, là, vous pouvez utiliser votre tête, il n'y a pas de souci avec ça. S'il y a des énigmes à résoudre, bah ça c'est vous, voilà, point. Mais par contre, il y a vraiment des choix de dialogue vraiment ultra importants qui vous sont complètement coupés, ou des morceaux entiers que vous pouvez rater parce que vous n'avez pas le pouvoir adéquat que pour pouvoir débloquer la suite. Ça, je trouve que c'était un petit défaut de construction. Bon, c'est une approche. Ça oblige en tout cas le jeu à faire plusieurs fois. Je vais pas dire que c'est un défaut, mais moi personnellement, je trouve que ça enlève un peu une part de liberté. Mais bon, voilà. Bah bref, cette parenthèse étant faite, on reprend. Come in, MM. Il est bouche bée. Pardon. I wanted to have a word with you. What can I do for you? I'm glad you're here. It's been a long time since we last saw each other. Tell me, where were you tonight? Like everybody else, I suppose. At home, getting ready for the party. How fortunate you weren't running early. Why? What's happened? You know what the Code Red means. There was a breach. This is intolerable. These agreements were supposed to celebrate the power of my court. Instead, I've been made to look a fool in the eyes of my allies. We'll have to increase our diplomatic efforts with the Warlocks. Send new emissaries to Osborn. What's that got to do with me? Don't you worry about that for now. We have more urgent matters to attend to. We bring Journey to me. What do you want with her? I have a few questions I need to ask her. If mistakes were made, I need to know what happened. I'm sure that your friend will have a lot to tell me. Yes, my prince. I'll be right back. I didn't bring you here just for that. I have something to offer you. I'm listening. It's about the Primogen Council. You know everyone who's in it. Beryl, Richard, Hilda. Their support was much appreciated after the disappearance of the previous prince. Quentin King. But now, they've become an obstacle. It's been going on for months. They systematically oppose everything that I do. It must stop now. Alors du coup, on va pouvoir utiliser justement les réductions. Effectivement, vu que je l'ai choisi, bah c'est bien. Allons-y. That's nothing new. That's rule number 1 of all the Primogen. The contrary will be worrisome. That's what I thought too. But after tonight, well, I wonder. The Camarilla has faced many challenges in the past few years. Many of our strongholds have fallen. I won't let Boston suffer the same fate. But for that, I need loyal allies. Also, how would you like a spot in the Primogen? What? You've always taken care of your community, MM, without ever asking for anything in return.
It might be time you took a leading role in the community's affairs. Hilda won't let you do it. She'll never see me as her equal. Being seated next to her child? She'll feel humiliated. I'm her prince. She will obey me. She's not gonna like it. I don't care. What I'm offering is much bigger than all that. What do you think? You know what I think of the court. I'm not comfortable there. You'll get used to it quickly. I'm not sure I want to. It's not a question. Time is of the essence. You're a businesswoman, MM. I know you'll be up to it, but we'll talk about it again soon. In the meantime... I know. Jay, I'm going to go see Sylvia first. I need to clear my head. Do it. You won't be able to hunt tonight. It's better to be prepared. Bring me Journey. I will. I have the utmost confidence in you, MM. Do not fail me. You can count on me. What the hell is going on? Alors ne pensez pas que la prince est sympathique en lui offrant un rôle de primogène. En vrai, le scénario, comme je dis, est quand même relativement bien ficelé. Et bon, on est dans une intrigue politique assez complexe. En tout cas, jusqu'à la scène 6, ça tient bien la route. Je sais pas si ça change après, mais là pour l'instant, ça tient bien la route. Donc voilà. I'd like some refreshment, please. Of course, I'll get you a glass. I was thinking more like a vessel. Oh, serve yourself. But try not to damage them, okay? They're all I've got left in stock. I get it, I'll be careful. I'm right here if you need anything else. Donc globalement ici, au niveau scénario, sachez qu'en tout cas la plupart des persos que vous rencontrez jouent pour la plupart double jeu, voire triple jeu, voire quadruple jeu, bref, vous pouvez avoir confiance en personne, ça reste quand même le monde de Vampire la Mascarade, et bon ici on est vraiment dans une pure intrigue politique de vampire comme il faut, et bien ficelé jusqu'ici, en tout cas jusqu'à la scène 6 comme j'ai dit, en tout cas pour l'instant ça tient la route. Alors, la chasse, zone sûre. Une zone sûre est un lieu où personne ne vous verra vous nourrir. Vous pouvez les trouver en explorant les scènes. Une seule proie peut être envoyée dans une même zone sûre. Faut pas penser à faire un tas de victimes dans une zone sûre. C'est un endroit pour une personne pour une zone. Donc là, en somme, il vous explique comment vous nourrir. Donc première chose, il va falloir trouver un abri. Follow me. Yes, ma'am. We should all call the cops. Voilà, la proie. Donc les proies se révèlent naturellement à votre approche. Pour vous nourrir, il vous faudra d'abord trouver une zone sûre, puis y attirer une proie. Préférez les proies isolées. Si elle est entourée de témoins, envoyer une proie en zone sûre attire les suspicions sur vous. Alors là, par contre, c'est un truc que là, moi, j'ai un peu moins apprécié aussi dans le jeu, c'est qu'il a l'air de vous laisser croire que vous allez pouvoir choisir un peu les choses comme vous voulez. En fait, non. C'est certains PNJ bien spécifiques que vous pouvez envoyer dans des zones sûres et pas d'autres. Donc bon, dans les faits, il n'y a pas vraiment de situation, en tout cas que j'ai vu pour l'instant, où vous allez vraiment avoir un choix cornélien en vous disant « Putain, j'ai pas assez de sang, je risque de me faire choper ou quoi ». Non, c'est globalement, vous consommez votre sang au max. Une fois que vous êtes un peu dans la merde et que vous avez vraiment besoin de redescendre votre faim, vous trouvez une proie qui est clairement indiquée à l'écran, vous avez une zone sûre, vous la consommez, point barre, et puis c'est fini, quoi. Donc ça, à ce niveau-là, bon, j'étais un peu déçu sur cet aspect-là, mais bon, c'est un choix de gameplay, et bon, voilà. Voilà. Donc là, on a trouvé somme toute une zone sûre, à noter qu'on peut en trouver une deuxième, qui, comme par hasard, est juste en face, voilà. Donc comme vous le voyez aussi, on a des zones sûres, maintenant on en a deux. Donc on pourra se nourrir 2 fois, donc bon, on va aller se faire un petit calice, comme ils appellent ça, hein, ici. A vessels, en anglais. Do you want us to... Come with me. There. Yes.
Donc, le baiser. Les vampires usent de leur pouvoir pour charmer ou soumettre des proies et apaiser leur faim. Lorsque vous vous nourrissez sur une proie, vous aurez l'occasion de contrôler la quantité de sang que vous lui prélevez. Maintenez le bouton appuyé augmente la quantité de faim éliminée. Si vous n'appuyez pas sur le bouton ou que vous ne relâchez pas avant que la barre atteigne son maximum, la proie meurt vidée de son sang. Suspicion. Tuer une proie augmente la suspicion. Les humains seront davantage sur le regard et les vampires questionneront votre respect de la mascarade. Donc ça par contre, là c'est vraiment pris en compte, il y a effectivement moyen dans l'absolu de tuer une proie. Enfin je ne l'ai pas fait personnellement, mais il y a normalement moyen. Donc là on va appuyer sur F, hop, et lâcher avant qu'elle ne risque de décéder. Alors, résonance. Certaines proies, donc pour certaines proies, leur sang étant chargé d'émotions possède une résonance que votre personnage obtient après s'être nourri. À la fin d'une scène, une résonance confère un bonus d'expérience pour sa discipline correspondante. Si plus d'une résonance est acquise dans la même scène, seule la dernière est conservée. Seconde morsure. Si votre proie survit, survit, vous pourrez vous en nourrir une seconde fois. Cependant, ceci entraînera sa mort et augmentera la suspicion. Donc là, c'est une mort garantie pour le coup. Bon, en tout cas, pour l'instant, après avoir fait le jeu, enfin, en tout cas, les 6 premières scènes du jeu, on va dire, donc c'est quand même déjà quelques heures de jeu, j'ai jamais été amené à devoir consommer une deuxième fois la proie et avoir ce genre de choix cornélien. Globalement, il y a tout à fait moyen, en gérant les différentes proies sur le terrain et en étant un peu raisonnable sur l'usage des pouvoirs, de ne pas devoir tuer de gens spécifiquement, quoi, et de pas devoir faire de choix, en fait, qui violeraient la mascarade, quoi. What a shitty night. Do you think the Code Red will last much longer? I hope not. The faster I get out of here, the better. What? And Mem Lewis, the Black Rattler's Rose, is afraid of a handful of politicians? God, no. Fine. Let me know if I can do anything for you. I'm supposed to find Jay. Do you know if she's done talking to April? Huh. Good question. I saw her earlier, but she wasn't with Miss Bosley. She went into that alcove on your right, but that was a while ago. Thanks. You might want to avoid hanging around with her, you know? I've heard stuff about her. I know, and it's not true. She didn't do anything, all right? Fine. Sorry. Did you need anything else? Miss Iverson has the top floor all to herself? Yes, that's where she's got her office for hearings, as well as her personal quarters. Miss Bosley is the only one who has access to them. I heard the Prince put together a surveillance unit. Yeah, the cave. Mr. Leto and his team spend their nights there. It's just below us. But don't even think about going down there. It's only for sewer rats. Thanks for the vessel. My pleasure. Come back anytime you want. Can I help you? I've got to talk to Jay. You haven't seen her, have you? No, you should ask April. It's a good idea. Thanks for the advice. Do you still work for April? Well, aren't you rude? My loyalty is with the court. Seems like Bosley's leading you around by the nose, though. She's got some extra responsibilities, sure, but that's it. I have my own agenda. Mm-hmm. I'm not surprised. I've got stuff to do. See you later. I know that perfume. Jay. Ouais, donc là on a l'introduction à un premier pouvoir qu'on peut utiliser dans l'environnement au moment de l'exploration, hop, c'est-à-dire le Spex. Raison pour laquelle je l'ai développé, en fait, parce qu'il est surexploité par la suite, mais voilà. Donc, sens accru. Auspex affine vos 5 sens. Cet état révèle de nouvelles interactions. Percevoir les odeurs, entendre les conversations à distance, dévoiler le passé des objets, ou encore avoir des prémonitions. Donc oui, c'est assez pété. Surtout dans un jeu où il y a beaucoup d'enquêtes. Vous pouvez également découvrir des éléments dissimulés par des pouvoirs surnaturels.
Where did you go, Jay? Donc ici, ne me demandez pas pourquoi on peut pas juste écarter les rideaux, mais voilà, c'est comme ça. Le jeu a décidé que... I'm sorry about before. I'm just a little edgy tonight. I know. This isn't the first time we've gotten in a fight over nothing. Your child, Imani. She was there. Still no news? No. Radio silence. And Hazel refuses to talk to me. I spent months kowtowing to those Hartford assholes for this agreement. If she has the info, now's not the time to hold it back. These Hartford guys. How well do you know them? Well enough. I won't let things end like that. I'm looking for Journey. Have you seen her? No, I'm sorry. I assume you've already tried her office? You told me you knew the Hartford Warlocks well. Yeah, some of them. I was in touch with their representative, Deneb. He was supposed to replace me on the council. You're leaving us? Not really. It's part of the agreement with the Chantry. Deneb and I were supposed to switch places. Why was Hazel doing business with them? She had plans for the blood market in the region. We were meant to be in charge of supplying high-quality blood. They were supposed to take care of stabilizing it, or try at least. That's nuts. Has anyone ever tried it before? Never. That's why I'm worried. I don't give a shit about Hartford, but this project is really important. I understand. Well, I'll leave you to it. I've got to find Jay. If I see Journey, I'll tell her you're looking for her. Underwood and Fang. Bizori's ears must be burning. I didn't think I'd see you again so soon. Did you want something, perhaps? You haven't seen Journey, have you? She's not here. It would be a shame if you've showed up too late. Bon, on va s'emmerder. Hop. Avec lui. You rotten son of a bitch. I don't have time for this. If you say so. The pleasure was mine, Mem. Say hello to your sire for me. Donc lui, oui, c'est un trou du cul. Bon, c'est tous des trous du cul en vrai dans les vampires, mais bon, lui plus que les autres, on va dire. Alors, on voit ici qu'elle était dans cette pièce, la pièce qui est verrouillée. Alors, on peut utiliser la techno, mais c'est on peut utiliser une carte, mais c'est plutôt la carte qu'on va opter, hein, c'est pas spécialement dur à obtenir. Alors, notre interne, à l'attention de tous, je rappelle que pour tout problème avec les archives, c'est Lazarus et non moi qu'il faut contacter. Merci d'avance, April. Hey, Fang. Good evening, Miss Lewis. Call me a ma'am, please. Did you come with Caleb? Yes, but he's so very busy. You didn't happen to see Journey, did you? I'm sorry. I don't know everyone's names yet. Keltum and Lazarus. I smell gossip. This can't be happening. I swear, she was standing there, playing me for a sucker, pretending she just happened to be in the archives. And what did you say to her? I played dumb. I said, as you like, Miss Abigail Naomi. And I left. What did she take? A page from a file about an old party that she tore out. But why would she need that? Why now? They can't hurt me. Donc là, on a appris qu'un des persos, celui à qui on a parlé dans le bar, avait pénétré dans les archives. Et un peu fini innocent qu'on l'avait chopé sur le fait. Alors là, ici, on a une liste d'invités. Alors, je vais pas prendre la peine de les lire, c'est pas très important, mais c'est les listes d'invités de la soirée, en fait. On trouve une carte de visite, donc, qui est un consommable. Effectivement, il y a des consommables qui vont se retrouver dans l'inventaire. Donc, les consommables sont des objets à usage unique qui offrent des bonus. Un consommable sert la plupart du temps à restituer des points de volonté ou éliminer des points de faim.
Les équipements offrent chacun des avantages et inconvénients lorsqu'ils sont équipés. Les effets d'un équipement s'appliquent tant qu'il est équipé. Un équipement ne peut pas être équipé ou déséquipé pendant un dialogue. Documents, il faut ramasser les objets consultables, téléphones, documents, etc. le sont également depuis votre inventaire. Donc voilà, on aura différents objets qui pourront nous aider ou non durant notre quête, quoi. Donc là, par exemple, c'est un truc qui va nous permettre de restaurer de la volonté. Jusqu'ici, je n'ai pas eu énormément besoin des consommables, mais bon, voilà. Zikala saw. Jay always got along well with her sire. Lucky bitch. Alors, j'ai demandé à Nandugul d'arriver avant le coucher du soleil pour s'assurer de la discrétion des habitants. J'attends toujours ce papier. Her last message to Abigail. Alors, un dernier message qu'elle a envoyé à Abigail. J'ai besoin que tu consultes le dossier de la soirée du solstice de 1998. La page 3 devrait t'intéresser. The file. I wonder where they put it. That could be of interest to me. Donc effectivement, ça pourrait être d'intérêt, puisque somme toute, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. On a chopé justement Abigail, à qui elle a envoyé un mail dans la salle des archives, où elle a chopé un dossier. Justement, elle s'est intéressée à une page, probablement la fameuse page 3. Donc ça, c'est la liste des contrôles qu'elle a réalisés durant la fameuse soirée qu'elle a organisée, là. Qui, a priori, a mal tourné. On ne sait pas encore ce qui s'est passé à ce stade-ci du scénario. Moi, personnellement, je le sais, mais bon, voilà. C'est là qu'elle fait le code rouge. Donc là, a priori, elle a fait plus ou moins tout ce qu'il fallait, en tout cas, d'après cette checklist. Ouais, et du coup, puisqu'on sait qu'il y a eu une interaction entre Jay et Abigail, ben on va aller faire un tour du côté du bureau d'Abigail. Hein. Alors, Abby, peux-tu confirmer qu'on ne risque rien à venir chez Iversen? J'attends ta réponse. Message de Kelmoulaman, où es-tu? Je te cherche partout. Message numéro inconnu, code rouge. Alors. This paper must be from the archives. It's pretty old. This page was torn out. Donc j'ai besoin de ton aide, rejoins-moi au plus vite dans l'alcôve. Battery's dead. Oh, I'm playing with fire. If someone spots me. Alors, histoire de la bibliothèque de Jefferson. Alors là, je vais pas forcément vous le lire. Je l'ai lu, mais je me rappelle plus ce qu'il y avait dedans. Je crois pas qu'il y ait grand-chose d'extrêmement important dans ce document. La bibliothèque de Jefferson, c'est là où sont installées en fait la chanterie d'Ashford. D'Arford, pardon. Non, je pense pas que ce soit spécialement important, donc je vais pas spécialement vous le lire. Je vais essayer au moins de vous lire ce qui est entre guillemets important. Voilà. En tout cas, c'est pas impactant pour la compréhension du scénario, ça apporte juste quelques éléments de lore en plus. Donc dans les faits, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est justement cette fameuse salle des archives. On a croisé une note à l'entrée qui disait justement d'arrêter d'aller voir April pour avoir le pass, et qu'il fallait voir avec Lazarus, donc bah, en toute logique, on va se diriger vers le dernier bureau. Celui-ci. Et du coup, on va prendre son pass. Et fouiller. J'aime bien fouiller. Bon, ici c'est juste pour indiquer que c'est un scribouillard et qu'il aime bien les documents divers et variés. Et histoire de faire un tour de plus ou moins tous les dialogues, on va aller par là. Je vais peut-être arrêter de marcher, même si je préfère l'animation de la marche à celui de la course, mais bon. Oh, you again. What do you want? If Zeus had chosen Flower to reign over all others, the rose would be queen. April. Have you seen Jay anywhere? You can't let her out of your sight for 2 seconds. The prince sent me to get her. I can't discuss that with you. Not that I think in a million years this is what happened, but what if Jay messed up somehow? What would happen to her? Depends on the mistake. And how bad the consequences were. At best, the prince will be mad. At worst, destruction? Yeah. There's a good chance of that.
Fine. I won't insist. If you see her, tell her I'm looking for her. Yeah, sure. What attitude? It's a good thing I was careful earlier. Bon, allons-y. Alors, on va à la salle des archives. Jay, what were you doing in the archives? Ouais, ça nous amène donc à ce tiroir. A file about a party from a few years ago. It's the one Journey asked Abigail to look at. Donc archive du soirée du solstice du 22 du 12 1998. Conformément à la volonté de notre prince Quentin King, le solstice d'hiver sera célébré en sa demeure le 21 du 12, et ce pour toute la nuit. Selon ses désirs, cette célébration devra s'inspirer cette année des mascarades des calendes païennes européennes. Rédaction des invitations validée par notre prince. Votre vénéré prince de Boston, Quentin King, vous fait l'insigne honneur de vous convier à la célébration du solstice d'hiver en sa demeure. Inspirez-vous des mascarades païennes, vous venez accompagner mais surtout masqué. Vous pourrez renouveler vos hommages et vos allégeances à votre vénéré prince tout au long de la plus longue nuit de l'année. Vous êtes donc attendu à 19h30 le 21 du 12 1998. Nota bene, le refus n'est pas une option, la sécurité des accompagnants n'est pas assurée. Et là, la fameuse page qui est arrachée. Journey asked Abigail to meet her in an alcove at the bar. Abigail, we've gotta talk. Donc là, je vais utiliser 2 points de sang justement pour aller me choper gentiment une deuxième trace, donc celle en gros du d'Abigail, en somme toute. C'est un peu avec sa mène au final. C'est le fameux ce dossier. Ici on a un code, tiens, je ne l'avais pas spécialement trouvé, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas à quoi il mène spécifiquement ce code là. Bon, on va d'abord aller voir Abigail, du coup. On sait très bien où elle est, on a parlé avec elle il y a 2 minutes dans le bar. Enfin 2 minutes, un peu plus de 2 minutes, mais bon voilà. On se comprend. Can I help you? I told you I was looking for Jay earlier. And? I found the note she left you. I wonder what April would say if I showed it to her. You went through my stuff? Is that all you're worried about? No. It wasn't personal. Journey was in a panic. She asked me for the pass to get into Jar's apartment. Did she say why? Only that she was looking for evidence. I didn't really get it. Let's keep this between us, alright? April's got other fish to fry. I'll see about that. I'm going to find her. Ah donc maintenant on sait où elle se trouve. That's on the Primogen floor. Alors pour le principe, vu qu'on a consommé pas mal de sang, je vais peut-être en bouffer un autre. Hop. Come with me. There. Okay. Sure. Même si entre nous c'était pas spécialement nécessaire, on a plus trop besoin de pouvoir jusqu'ici, mais bon voilà. En plus de ça, comme c'est remis à 0 entre chaque scène, voilà. Voilà, bon, on est reparti pour suivre ce fameux tracé. Même si en vrai je sais plus ou moins où il mène, j'aurais pu couper par là, mais bon, c'est pas grave.
Donc là, forcément, ça mène à la note d'un côté et puis aux archives de l'autre, hein, c'est forcé, c'est le manuel. Ouais, donc là, somme toute, ça mène à la sortie, là où on est arrivé. Donc ce qui n'est pas ce qui nous intéresse, parce qu'effectivement, c'est à l'endroit au moment où on est arrivé. Elle a clairement pas quitté les lieux, donc voilà. Donc en fait, ce qui nous intéresse, de toute façon, vu que le dialogue nous l'a dit, on n'a plus tellement besoin de l'Ospex à ce stade-ci, c'est qu'on doit aller voir un bureau. Donc on va monter par ici, tout simplement. Donc là, on a la possibilité d'aller voir Burrell Underwood, Richard Allan et Hilda McAndrew, mais ce n'est pas possible d'y aller. Le scénario ne veut pas, et de toute façon, c'est le bureau des primogènes, en vrai. Bon, on peut encore parler avec elle, donc allons-y. Why not? Peut-être d'ailleurs qu'on va acquérir des choses ici, parce qu'il y a pas mal de trucs qui demandaient des rééditions. Ouais, donne les indications qu'on n'avait pas si on n'a pas eu réédition, en fait. Voilà. A peace agreement that put an end to a bloody revolt. Ancilla against neonates. Camarilla against anarchs. Notes from the Convention of Thorns. A book about alchemy? That's a weird thing to keep. Bon, en effet, c'est juste pour vous démontrer qu'il y a beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à trouver. Hein. I wish I was outside instead of being cooped up in here. So, what exactly did Hazel want with you? She asked me to go and fetch Journey. Ah. So, you think this is gonna get ugly too? How is Hazel? She asked a lot of questions. She was a little paranoid. She's losing her grip. Be careful. Why are you telling me this? This is the first time you've ever been involved in a court intrigue. Up until this instant, I've handled things for you. And that was fine by me. If the prince is under pressure, choose your words carefully. I hate the court. I've gotta go. I've got stuff to do. Be careful. Voilà, juste pour le principe de vous donner un peu le lore, hein, derrière, faut savoir que bon, ça c'est sa... C'est son cire, c'est celle qu'il a infantée, qu'elle a fait une vampire, mais en plus de ça, c'est aussi son amante. Donc voilà. Et qu'ils sont séparés, d'où leur entente quand même assez moyenne. Donc ici, le bureau qui nous intéresse, si on regarde, c'est celui-ci, en fait, si on regarde, vous voyez, le trait aller par ici. Donc c'est le bureau de Jarad Rourdi, là où elle est partie chercher somme toute des preuves. Je vais juste voir s'il y a moyen de faire quelque chose par rapport à ces portes-là. Si on a des compétences particulières, a priori je crois pas, mais bon voilà. Alors on pourrait effectivement utiliser la clé ou crocheter la serrure, mais c'est pas à nous de le faire en fait. On y rentrera plus tard. Bon ok, ça va, pas de soucis. On peut du coup finir cette partie-ci du scénario avec elle. Donc là, on arrive à un point de non-retour, c'est un truc qui va arriver, c'est comme ça que sont divisées les scènes, donc en gros, vous avez vraiment le choix généralement de la quitter, la scène en question. Donc les choix signalés par la flèche sans retour vous engagent dans des voies sans retour, voilà, c'est logique jusque-là. Avant de sélectionner une telle option, assurez-vous d'en avoir fini avec la zone que vous explorez. Bon, là, somme toute, comme je vous le dis, on en a terminé, donc on se casse. No fucking way. Shit. So this is where you've been hiding. Jesus, it's you. You scared the shit out of me. How did you find me? You're really bad at covering your tracks. Are you alone? What the hell is going on? Shit, Mem. It's a fucking nightmare. The code red is definitely because of the party. April told me Hazel was gunning for me. She thinks I'm responsible for this shit show. So, you're hiding in Drury's room? I'm looking for evidence.
I saw that Jara had the file on the party. It's got all the contracts and stuff in it that will prove I did my job right. But I can't find them. It was my only shot to defend myself against her. Hey, slow down. It's gonna be alright. They don't have anything on you, do they? No, of course not. I did everything right, ma'am. I was the one who rented the place. Same as always. Rooftop, away from prying eyes. I met with Richard to organize the vessels. I arranged for limos to be sent for the Hartford Chantry. I went through the same secure limo agency as usual. They're ours, so there's no risk. What the hell could have gone wrong? I don't know, but there's no time to think about it. Hazel wants to see you. And she asked you? Donc là, soit on lui propose de s'enfuir, soit on va la ramener au prince. Moi, personnellement, je vais la ramener au prince, hein, je suis pas idiot non plus. It's gonna be fine, Jay. I'm sure you can explain everything. I'm scared, ma'am. Don't worry about anything. I'm here. I'll follow you. Voilà, ce qui nous amène du coup maintenant au second scénario, donc au second personnage. Encore une fois, je vais opter pour un choix libre. Alors, un truc qui marche bien avec elle, c'est l'occultation. Ça, c'est plutôt pratique de l'avoir. Comme pour les autres, l'Ospex peut être très sympa aussi. Donc voilà, s'il y a moyen. Et avec ce qui nous manque, on va mettre de la psychologie. Hop. Ouais, on va peut-être pas opter pour 2 pouvoirs tout de suite parce que ça coûte relativement cher. Donc je vais rester d'abord... Hop. On va d'abord rester là-dessus. Je vais d'abord rester sur les 2 points de specs, on mettra occultation plus tard, parce qu'on va pas en avoir besoin tout de suite. Et donc ce qu'on va faire derrière, donc elle c'est le mental, ça marche très bien aussi. Forcément, hein, Malcave, c'était un peu logique pour le coup. Les réductions est pas mal non plus, déduction est pas mal non plus dans les 2 cas. Donc on va faire ça, lui mettre un peu de sécurité, hop, et un peu de techno. Voilà, ça sera pas trop mal, et du coup, là, on va rien mettre du tout. Là, ce n'est pas spécialement intéressant. Non, on va garder ça comme ça. On gardera 10 points en réserve qu'on réallouera plus tard dans la scène où on pourra le faire. Leisha, it's good to see you. Be good, sweetie. How was your reunion with Halsey? Thank you, Hazel. Your gift was wonderful. You shouldn't have troubled. You're welcome. We should never have kept you apart for this long. Good evening, Delsin. Good evening, Leisha. How are you feeling? I feel great. Better and better since I got my little sugar fangs back. Wonderful. I haven't seen Richard yet. Does he know I've been released from the Institute? No, I'm the prince. It was my decision. He is your psychiatrist, but you don't need his permission for everything. He wasn't at the party, was he? I'm searching for everyone who's still missing. Don't worry about him. Thank you. Leisha, I know I can be frank with you. For 4 years, I have been working to heal the city's wounds. You've already helped me avoid traps in the past. That was a long time ago, you know? I can barely... You've helped me to foil conspiracies, make the right decisions for the domain. You're not like the other children of Malkav. Quentin King knew that. The Mad King. I remember, yeah. I had you released from the Institute because your premonitions are the most detailed, the most accurate. I wanted them to help me understand the Chantry's hand more clearly before we signed our agreement with them. But this alert changes everything. I need to understand what's just happened. Did you sense anything, possibly about what happened tonight?
I saw images, but they had nothing to do with this party. It didn't make any sense. It was a long, white hallway. It's a little early for sure, but it's a good start. I'm sorry, I can't be of more help. Don't be sorry. There's something else you can do for me. Your discretion can still be of use to me. I need to be sure that none of the members of my council are going to take advantage of the situation. You don't trust them? You can never be too careful. You and Delsin are the only two people I trust entirely. The members of the council have their council lodgings here. It gives them the impression that they have power, and it means I can keep an eye on them. I'm going to give you the key. Go and see if you find anything that could make me doubt their loyalty. Anything that might make me think there's something in the works. All right. Miss Drury burned the midnight oil to make sure this event was secret. I imagine there might be some evidence in the information she gathered. I need it. All right, consider it done. You've never disappointed me, Leisha. Please don't start today. Until then, I hope to have found more information. But above all, don't share what we've discussed with anyone. I don't need more gossip. Can I take Halsey with me? Of course. All right then. I'll be right back. Damn it, I don't believe it. So this is where you've been hiding. What? Oh, Jesus, it's you. You scared the shit out of me. How did you find me? You're really bad at covering your tracks. Are you alone? What the hell is going on? Shit, Mem. It's a fucking nightmare. Mom, I'm going to Richard's to see if he has my teddy. Okay. Come and find me when you're done. I hope Journey hasn't come looking for the same thing as me. A log with a list of everything that was checked for the party. Alors ça va être vachement utile par rapport au scénario précédent, hein, puisqu'en gros c'est un peu ce qu'il y a besoin. C'est un peu ce dont il y a besoin pour... Autant qu'elle finisse de parler. Donc somme toute c'est un peu ce qui permet de discuter de journée. This thing's old. Does she still use it? Alors, hop. Avec ça, on aura le droit de contourner l'informatique, c'est plutôt pas mal. J'aime bien personnellement les Malkaviens qui sont doués en informatique, hein. C'est plus pour des aspects RP qu'autre chose, mais bon, voilà. Alors, comme vous voudrez, Gaius, je ne reviens jamais sur quoi que ce soit sans nouvelles preuves. Si vous en avez, merci de me les faire parvenir, et pas par ordinateur, vous savez ce que j'en pense. Madame Drury, je vous ai déjà fait part de mes besoins pour enquêter sur l'affaire de Quincy Market. Je sais que vous ne croyez pas à ma théorie, néanmoins, un attentat avorté sur la personne du prince n'est pas à prendre à la légère. Pourriez-vous donc considérer notre position? Alors, de Caius Leto, transmission non autorisée, je n'ai pas vraiment envie de plaisanter avec ça.
Ah non, j'imagine mal quelqu'un parvenir à forcer l'accès à votre ordinateur parce que vous changez de mot de passe tous les 3 jours. Et puis je pensais que vous préfériez vous en tenir aux notes manuscrites. Est-ce que vous avez essayé d'accéder à mon ordinateur? Madame Drory, j'ai capté un signal qui semble correspondre à une connexion sortante non autorisée. Pourriez-vous venir chez moi me voir d'urgence pour que je vous présente les détails? Alors, Hazel Iversen, ça suffit. Je ne compte que sur moi pour protéger ce qui doit l'être et j'ai mes propres moyens pour me tenir à l'abri de toute curiosité mal placée. Genre, si quelqu'un cherche à fouiller votre ordinateur, croyez bien que la consigne ne vient pas de moi. J'ai toute confiance en vous et vous recommande en retour de faire preuve de confiance à moi, à mon égard. En fait, c'est clairement une faute de traduction, ça. Enfin, j'apprécierais à l'avenir que vous ne portiez pas d'accusation aussi véhémente, sans preuve. Si vous avez quelques problèmes que ce soit, venez m'en parler. Veuillez recevoir l'expression de mes salutations les plus distinguées, votre prince Hazel Iversen. Alors, un courrier à Sophia. Sophia, il est exactement 22 h, je pars pour la soirée et je laisse donc Gaius Leto prendre les commandes. Vous connaissez la procédure, prévenez tout le monde, bonne soirée, Jara Droy. Et les dernières transmissions avec des codes de sécurité, apparemment. Voilà. Alors, un rapport hebdomadaire, il y a souvent eu un RS dans ce cas de l'observation. Hop. Il y a souvent eu, c'est généralement des observations demandées à la demande du prince, il s'est rarement passé quelque chose en général. Alors, soirée d'unification, blablabla, bla, la liste des occupants, hop. Et c'est bon, c'est le dossier qu'on cherchait. Donc là, on peut soit retourner directement chez le prince, mais c'est pas ce qu'on va faire. On va plutôt s'intéresser aux autres primogènes, puisqu'il a demandé également d'enquêter dans ce sens-là. Donc allons-y. Alors, Gérard, j'aurais préféré pouvoir t'offrir ce lien que tu attends depuis si longtemps, pourtant je ne peux me résigner à t'enchaîner à ma situation. Mais n'aie pas peur, je ne saurais t'abandonner, Gérard, jamais. Nous sommes plus que liés, nous ne faisons qu'un depuis la première nuit, le premier instant, rien ne pourra jamais nous séparer, je te le promets. Donc il y en a des vampires très passionnés par moment. Donc voilà, là on va s'intéresser aux autres du coup, aux autres primogènes. Et d'ailleurs, tant qu'à faire, peut-être les autres persos si on peut aussi. Ici, je crois pas qu'on puisse. Non, on n'a pas ce qu'il faut en sécurité. Mais on a la clé, je suis con. Donc si, on peut s'y intéresser, c'est vrai. Le prince nous a donné la clé. Effectivement, il faut enquêter sur lui aussi, je l'avais complètement zappé. Alors, surtout, on a des dossiers à trouver un peu sur tout le monde, hein, au final. The Salem Gazette. Donc, somme toute, pour vous résumer un peu le cas de ce personnage-ci, il va souvent être confronté justement à Salem, qui a l'air de beaucoup l'intéresser, où en fait, on sous-entend de plus en plus qu'il avait déjà en ambition de se tirer et de s'installer ailleurs, en fait. Pour vous faire un résumé rapide, pas devoir tout vous lire. Il n'est pas spécialement traître, mais disons qu'il est appelé ailleurs, quoi. Tarot cards. How fun. The Emperor, the Chariot, Temperance. Easy. Dijon is thinking about taking a trip. Just like New Orleans. This is definitely Dijon's place. He must have done a warlock ritual. This knife has blood on it. Ouais, 2 secondes. En fait, j'ai oublié d'utiliser ça. Hop. What have we here? Donc, toujours bien penser à vous servir de vos pouvoirs, hein, globalement.
Alors, mes chères sœurs, j'espère que cette lettre vous parviendra rapidement. Et si l'heure est grave, il semble que nous ayons été cible d'un incident majeur. Un code rouge a été émis, nous sommes sans nouvelles de ceux déjà présents à la soirée organisée par notre prince pour l'unification. Ceci va dans notre sens, car il reste possible que la chanterie d'Harfort soit derrière tout ça. Bien que j'ai fidèlement servi les intérêts de mon prince durant la négociation de ces traités, ce nouveau contexte de suspicion pourrait servir nos intérêts, en vue d'une alliance entre Boston et Salem. Aussi, soyez assurés que... Trois petits points, ainsi de suite, etc. He didn't finish his letter. But that'll be enough for Hazel to make up her mind about him. En effet, il n'est pas spécialement traître, c'est juste que son cœur va ailleurs, que Harfort n'est pas spécialement quelqu'un qui l'apprécie, somme toute. Il est plus apparemment lié à la chanterie de Salem. Ce sont deux clans de mages tréméraires, si jamais vous ne situez pas du tout le truc dans le scénario, ça peut tout à fait être logique. Hein. Et si pour vous donner un peu d'explication, en gros, il y a deux clans trémérés, dont un qui préfère celui de Salem, quoi. Voilà, donc on va enquêter sur les autres membres. Du moins dans la mesure du possible. Hazel told me to keep a low profile here. This area is reserved for the prince and her primogen. Shit. Hilda's in her office. She's going to see me. Donc l'occultation, passage invisible. Passage invisible vous permet de bouger sans être vu. Dans cet état, il est impossible d'interagir physiquement avec l'environnement. Vous pouvez cependant lire un document, examiner un objet discrètement. Le pouvoir s'activera automatiquement si vous entrez dans un lieu qui vous est interdit. I shouldn't get too close. She might be able to sense me. Et là, on va carrément combiner les pouvoirs. Hop. Why did you come back? Why? Other than to show that you're doing just fine on your own. If you only knew everything I've done for you. Mem. Hilda's more concerned with Mem than she is with Hazel. I hope she'll be happy to hear that. On va noter d'ailleurs que ça ne consomme pas spécialement de sang de garder les pouvoirs actifs. Hein. Par contre, les utiliser pour apprendre quelque chose, là, vous avez vu, ça va un petit coup en sang. Mais par contre, vous balader comme ça, les garder actifs, ça ne consomme absolument rien de spécial. Donc ça, c'est la lettre de séparation entre Mem et elle. Ah, là, on pourra pas aller plus loin dans les faits. Sans être vu, parce qu'elle est chez elle. Alors, monsieur Underwood, comme convenu, voici notre règlement. Merci pour votre discrétion. Sachez que vous contribuez indirectement à une des plus grandes découvertes médico-légales à notre époque. N'hésitez pas, si l'aventure vous étiez encore des corps exemples en bon état, à nous proposer. Cordialement, le Dr. Patson Karen, Boston Medical Center. The speculative news from... Oh, he's about as fun as his reading material.
Bon, là, d'après nos objectifs, on doit obtenir des informations directement de lui. Donc, voilà, on va arrêter de se balader dans ce mode-là. Et on va aller lui causer directement. Je crois pas qu'on va en tirer grand-chose avec les compétences qu'on a, mais bon, c'est pas le but ici. Restricted access means nothing to you, I see. Make yourself at home. Don't mind me. How am I not surprised? What doesn't surprise you? For you to turn up at a time like this. The prince had me released. Of course, she needs you. I'm guessing she sent you to spy on the council. What do you mean? Tell me, do you remember the last time she pulled you out of your musty hole? It's just that You don't remember, do you? You're still having those little memory issues, it seems. And I suppose Halsey's here too. Of course she is. The more the merrier. Don't start with me, Beryl. Otherwise... Why don't you go out and play in the sun? And let me get back to work. Work? With everything that's going on. Hazel will appreciate your dedication. Get out, please. That's all I'm going to be able to find out about him. Hazel's gonna be disappointed. Ah, donc lui on n'a pas pu, on n'a pas les compétences nécessaires. Globalement d'ailleurs c'est très difficile d'en apprendre plus de lui. I hope Hazel will be proud of us. Richard's apartment. Donc Richard, pour le He didn't change a thing. pour le situer, c'est son psy en fait. Hein. Enfin son psy. C'est un autre mec qui fait office de psy. Richard always liked masks. Like all children of Malkov. I see guilt. Richard often asked me. So, did you find your teddy? No, not yet. I'm not sure he's here. What about you? Did you finish your job for the prince? Yes, I found something that might be of interest to Hazel. Does that mean we're going back to see the prince then? Not quite, Pumpkin. I want to take another look around. You wait for me here, but be good. I will. Je vais juste prendre le temps de bien fouiller le truc, le bureau de Richard en question. He must be hiding somewhere else. Mr. Teddy. Ouais, je vais juste faire bien le tour de la zone pour voir qu'on a bien terminé, parce que là on va passer à la suite. On terminera ainsi le scénario de la Malcave pour l'instant. Enfin en tout cas cet épisode-ci. Ah c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Pour moi on a tout fait dans l'épisode, donc allons-y. Alors pour l'instant ce sont les épisodes introductifs, hein, vous vous en doutez. Bref, allons-y, parlons de lui. Là. No, he's not there. Where are you, Mr. Teddy? Floppy disk. That's all Richard knows how to use. Maybe I'll find a way to read it. Tac. Alors, une disquette du coup. Alors, Madame Iversen, conformément à votre demande, Monsieur Underwood est venu au Red Saloon. Vous procédez avec moi à un état des lieux en vue d'un rapprochement avec les Trémérés d'Arfort. Nous vous confirmons que la production pourra tripler si nous aménageons nos sous-sols. Je pense qu'il serait judicieux d'effectuer des réserves et de n'allouer à Arfort qu'un tiers de notre production. Nous prévoirons également une zone de stockage thermiquement contrôlée à cet effet. Concernant votre question plus pratique, je vous conjure de ne pas inclure dans vos transactions les formules que je ne suis parvenu à mettre au point. Monsieur Underwood estime lui aussi qu'il nous faut nous les conserver secrètes pour garder l'avantage dans cet accord.
Nous pensons tous deux que les convaincre de nous envoyer des Trémérés à Boston pour effectuer des tests de stabilisation du sang serait une meilleure alternative. Concernant une production industrialisée de plus de 400 unités semaine, je préfère rester prudent. Je parviens à tout produire seul dans mon laboratoire, viser plus pour un début nécessiterait un déménagement. Il nous faudrait sûrement remarquer par nos fournisseurs de matières premières. J'espère vous avoir apporté les éléments qui manquaient donc à notre réflexion sur cet accord qui, outre le pas de géant qui permettrait à la science, sera sans nul doute l'avènement de Boston de demain sous votre règne. Je vous prie de bien vouloir croire mon prince en l'assurance de ma dévotion et de mes honorables salutations, le docteur Dunham. Richard must have had a breakthrough, if Hazel's interested in it. Are you almost done? Yes, I found something that might be of interest to Hazel. Does that mean we're going back to see the prince then? Yep. Let's go, Sugarfangs. Leisha. I'm all ears. Everything went all right. I knew I could count on you. Was Halsey a good girl? Yes, as usual. Good. Were you able to find anything interesting in Ms. Drury's apartments? Yes. There was intel she had gathered on the guests, including those from the Hartford Chantry. Anything about their regent, Deneb Osborne? Yes, he seems to be obsessed with memory magic. Interesting. I gave everything to Delsin. Thank you. I'll take a look at it later. Were you able to see or hear anything interesting? Hilda was in her room. She was acting strangely. What do you mean? She was whispering things, talking to a picture of MM. Touching, but that's of no importance. At Dijon's, I found a letter addressed to the Salem Chantry. Did he betray me for the Warlocks? I don't know. It just said that he's participating in your project, but that he would have preferred an agreement with Salem. Oh, I understand his recent allusions a little better now. I'm going to need to have a word with him. Go on. I found Journey in Jara's office. How did she get in there? I don't know. But MM joined her. It's like there's no security here. But do go on. I want to know everything. What did you see? They talked, and MM told her that you wanted to see her. She told her she had to bring her back. Journey agreed. That's it. Was there anything else? Journey was going through Jara's desk. She was looking for a file. A record with proof of the precautions she'd taken in organizing this party. Did she find any? She didn't find it. But I did. That's perfect. More than I expected. Give it to Delsin on your way out. I'll take care of it. That's all I was able to find. I knew I could count on you. Thank you, Leisha. Richard still wasn't there. Were you able to find out anything else? Yes, one of my servants just came back from his bar, the Red Salon. As that's where he does his research, I had hoped to find him there. But she confirmed that Dr. Dunham had gone to the party early with a few of his vessels. I'm sorry, Leisha. No. If he had been destroyed, I would have felt it. I have to go find him. You're the most discreet of all of us, it's true. But we have no idea what might have happened there. It could be dangerous. I won't be alone. Halsey will be with me. Of course. And one last thing. Dr. Dunham wasn't the only one there. There was also Miley, my child. Bring her back to me. Yes, of course. We'll leave right away. I wouldn't expect anything less of you. Thank you, Leisha. Voilà, donc ce qui nous amène à un tableau de fin. Donc chaque scène se conclut sur un résumé de vos accomplissements, vos échecs et de ce que vous auriez pu faire autrement. Donc à noter, c'est des alternatives, ça ne veut pas dire que vous avez fait quelque chose de mal, c'est juste que vous auriez pu faire autrement. Pour chaque succès, votre personnage gagne des points d'expérience.
Donc, somme toute, on n'a pas spécialement d'échec pour Leisha. Donc, vous avez contrôlé votre pouvoir et avez espionné la conversation entre MM et Journey. Vous avez donné au prince des documents permettant sans doute d'innocenter Journey. Vous avez tendu l'oreille pour savoir ce qui occupait l'esprit d'Hilda McAndrew. Vous avez trouvé une lettre de Dodgen Siaka affirmant sa préférence pour la chanterie de Salem. Vous avez confié au prince le contenu de la lettre de Dodgen Siaka. Voilà. Donc on aurait pu se laisser submerger par la prémonition et on aurait pu découvrir les préoccupations de Barry Underwood. D'ailleurs, même ça, c'est pas considéré comme un échec. Donc voilà. Come here. Thanks, You've brought me Journey. I knew I could count on you. Jay is waiting in the antechamber. She's nervous. Tell Delsin to go easy on her. We'll see about that. Did you need me for anything else? Not right now, but I will soon. I have one more favor to ask of you. All right. I'll be waiting in the next room. Donc ici, même principe, on n'a rien raté de bien spécifique, hein, donc là, voilà, c'est un résumé de tout ce qu'on a fait, hein, je vais pas vous le lire à chaque fois. Au niveau des alternatives, on aurait pu essayer de convaincre Journey de fuir. Et donc on arrive sur le troisième personnage, à savoir Galeb, qui lui est un ventru. Donc, notre ami ventru, on va l'opter clairement sur l'intimidation, parce que c'est un peu son truc à lui. Dans les faits, au niveau des disciplines, la domination, ça peut être très sympa. La présence, c'est sympa aussi. Donc on a le droit à choisir qu'un des deux, donc je vais opter pour la domination du coup. Bien que je sais pas si présence n'était pas plus utile en fait. Je ne sais plus trop. Alors, par contre, ça pourrait être bien de lui mettre des points en persuasion rhétorique, l'un des deux, en fait. On va aller sur la persuasion. Et donc, on va se mettre quelques points en social. Le mental, ça sera pas trop son truc pour l'instant. Technologie et sécurité. Alors, les coffres, je me rappelle pas avoir dû en déverrouiller un. Et technologie, je crois pas que ça nous ait avancé à grand chose dans les faits, parce qu'on avait réussi à accéder à tous les ordis dans son scénario, à lui, sans pour autant avoir besoin de points. Donc voilà, on avait toujours une solution pour trouver en tout cas ça par la pure logique, sans utiliser vraiment la techno. Déduction et érudition pourrait servir à quelque chose, ouais, mais ouais, pas indispensable, on va dire. Bon, on va laisser ça comme ça, je pense. Et on gardera 15 points en réserve aussi. Hop. Pour se donner un peu de souplesse. My prince. Delsin. Bazori. It seems that the Camarilla is in danger. I am at your disposal. Your sense of duty is a credit to you, Caleb. You haven't lost your touch, I hope. The Code Red is linked to the Unification Party with the Chantry. No one there is answering anymore. How many of us were there? Probably a good 20, give or take. Dr. Dunham and our top spy, Jara Drury, were already there. We might have lost 2 members of the Primogen. What about Hartford? Have you heard from them? If those dogs had anything to do with what happened, I'll cut their throats myself. Do you think they might be involved? I don't know. It's too early to draw any conclusions. Where do you want to start? Can I count on you? You have no reason to doubt me. One by one, the Ancillai heed the beckoning and go east. You're the eldest in the city now. Don't do this to me. Not now. I would be very grateful to you.
and Fang. How may I be of service? Go and see Caius with Jaragon. He's in charge of security. He may have learned something. You can count on me. You have my absolute confidence, Caleb. Mr. Underwood, I'm sorry, but my instructions are clear. You little shit. I'm just following orders. You have no idea what's at stake. My most honored sire, you're wasting your time here. I'd forgotten about your abject fawning. I call it respect. It appears that it's something that sewer rats know nothing about. Apparently, Caius feels he's entitled to refuse to see a member of the Primogen. I won't forget it. Sorry to hear it. Tell me, you haven't introduced me to your charming protege yet. Zhu Feng. Yes, Zhu Feng. A name that's as delectable as her blood, I'm sure. Ah, you're planning to introduce her to the very select club of Caleb Bazori's progeny, aren't you? I hope that the prince will allow me to, shortly. I hope so for your sake. Who knows? Dear Hazel is so unpredictable. At any rate, it would be an honor for me to welcome and guide her. You will speak of nothing with her at all. Is that an order? A word of advice. Oh, pardon me. I fell out of the habit of receiving advice from you so long ago. Well, if you'll excuse me, I must end this ever-so-pleasant conversation. I need to find a way to avoid losing too much money. This is a handwritten list. These names sound familiar. Mr. Bazori, can I help you? I need to see Caius. He doesn't want anyone to bother him. Prince's orders. I see. He's holed up in the server room. You'll need a pass to get in. There's one on his desk. Thank you. Blood tests from the Red Salon. She always said she preferred paper to digital. I don't know what's going on, and I'm afraid to find out. That looks like the key to a safe. Caius' office. The key card must be in there. Mr. Leto isn't in his office. I need
quiet. Luckily, it looks like everything is in order here. I've got more important things to do. A list of ingredients and side effects. I imagine she sent you. Finally, some good news on this shitty night. What's the situation? Not good. Not good at all. The prince needs more than that. I hope you've got it. You want details? Tell me what happened. Everything was going as planned until 11:10 p.m. The prince's child, Miss Sellers, contacted me. The Hartford Warlocks had just arrived. That's the last time we heard from any of them. Less than 20 minutes later, we received the code red, just as we were leaving to join them. Who sounded the alert? A man named Wu. Ever heard of him? A retainer. One of Jason Moore's bodyguards. Moore? The asset manager? What was he doing at the unification party? He was supposed to answer technical questions about the financial viability of the agreement. Moore is good at hiding our kind trafficking. He's one of them, after all. And you're the one who received the code red, personally? It arrived directly, here. It's authentic. I verified it. Anything that could be of interest to the prince? I'm working on it. Jara Drury is the expert, not me. If only she was here. Any movement with the Anarchs? As usual, they're keeping their distance. You know it's always a pain in the ass to locate them. Any word from Hartford? Do you think it's them? It would be ill-fated. I knew we should never have trusted those damn warlocks. Any sign of Jara? Nothing at all. And that's not good. According to the protocol, she should have been there early. If they got hit, she would have been first in line. There's one thing we haven't considered. The Crimson Oaks. What's that? It's a new outfit that came to town a while ago, but they're very discreet. Why do you suspect them? What are you hiding? A thin blood we brought in before he could get to the prince. He told us about them. But Miss Drury didn't buy it. Leave no stone unturned. Hello? You. It's about damn time. Shit. What? You're... Hello? Damn it! I lost them. Who was it? Whoa. Shit. Now it's just ringing. What did he say? The party was indeed attacked. Apparently it was a real bloodbath. He and James had just enough time to get more out. They're stopping by his place to pick up some sensitive documents. And then what? Are they coming here? I don't know. We got cut off. Call him back. I'll inform Hazel.
This is a critical moment for us. I have summoned you here tonight to organize our reaction to an imminent threat. What threat exactly? We've got no reason yet to Call think... her off again and I'll slit your throat. Oh! Excuse me! Careful, Hazel. How dare you speak to me like that? Enough! I command you to be silent and listen to me. Oh, so that's how it is. That's enough, Beryl. Yes, it's come to this. You would do well to listen to your sire. We have just been attacked. This is not a time for childish displays of discontent. Caleb, the Code Red was sent by Wu. Go to Moores and find out what's going on. As you wish. And bring Moore back to me. He was supposed to be at the party. I don't understand why he's the only one who was able to call us. I would like to speak to him very much. Consider it done. I trust you. He might be involved in this, so gather any documents you can find there that could tie us to him. Very well. Delsin, see if you can get Caius to find us a new middleman in the Kane business to manage our interests. I don't want to take any chances. Then, I want you to talk to everyone. Somebody must have seen or heard something. Dajan, make sure all our defenses are in place. Yes, Hazel. You will go to the old Jefferson Library. What's there? That's where the Hartford Chantry calls home here. I gave them the building so they could have a base in Boston. I demand to take her place. Request denied. What game are you playing, Hazel? It's a suicide mission. It's all right. I got this. I'm not made of sugar. She's not ready for this kind of mission. I should go with her, at the very least. No, you will remain here. Goes alone. Why don't you send Dajan instead? Enough, Hilda. Dajan has work to do elsewhere, and I don't need to explain myself. Hazel, if anything happens to her, I'll... Nothing, Hilda. You'll do nothing. It's high time you learned to trust her. Which one of us are you planning to send to the party? She's already left. What? Who? I sent Leisha. Are you serious? A few hours ago, she was snoozing behind locked doors in a psych ward. You're playing a dangerous game, Hazel. Without us, you would never have come into power. You've chosen the worst possible moment to turn your back on us. On the contrary, I find this moment very appropriate. I am the Prince of Boston, and you are the Primogen. I owe you nothing. Delsin, escort them out. The session is adjourned. You all have your instructions. Alors, on aurait pu en apprendre plus sur l'enquête de Case Leto, vous auriez pu apprendre la raison de la présence de Beryl Underwood. Bon, là, on n'avait pas les compétences nécessaires pour, mais on s'en fout. C'est pas cette introduction qui est extrêmement grave à ce niveau-là. Et donc voilà, à partir d'ici, on aura le droit de choisir les scènes sur lesquelles on veut jouer. Donc là, on a 3 missions, une par perso, somme toute. Il faudra toutes les jouer avant de pouvoir passer à la suite. Mais par contre, on est libre de l'ordre dans lequel on va vouloir les faire. Donc je vais tout simplement commencer par Lewis. Je vais bêtement les prendre dans l'ordre. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que là, on a fait l'intro des 3 persos. Donc on a vraiment fini le gros premier acte introductif. Et donc la suite, ce sera pour un prochain live. Donc là, je vais regarder avec mes 75 points s'il y a quelque chose que je pourrais faire d'intelligent. Je vais remettre un peu plus de persuasion, ça pourrait être bien. Ou alors... Non, le spec c'est mort, ça c'est sûr. Donc ça c'est bon, on va le laisser tranquille. La célérité, on aura normalement ce qu'il nous faut pour pouvoir passer comme on veut à la suite. Ouais, dans ce cas-là, je vais peut-être opter pour plus de persuasion encore. Ouais, on va faire ça. Ah, les 15 points restants, on n'en fera plus rien. On pourrait se mettre des points là si on veut, mais c'est pas franchement nécessaire dans l'immédiat. Mental, c'est sur psychologie, celui-là on s'en fout, et physique pareil, on s'en fout. Donc tout ça on s'en moque.
situation, huh? Denev's gonna take care of you. You're all gonna pay for what you've done. Bon, vous l'aurez deviné, la rencontre avec les mages se passe pas vraiment comme escompté. Généralement, quand on se réveille et qu'on est en train de se faire traîner dans un lieu inconnu, c'est généralement pas mon signe. Nothing you'll remember. No! Don't leave. What the hell is going on? Prison? What am I doing here? I have to get out of here. Alors, du coup, on nous présente un de ses nouveaux pouvoirs, enfin, qu'elle avait déjà dans les faits. La fulgurance permet de rejoindre des zones normalement inatteignables. L'état de célérité permet d'afficher les chemins que fulgurance permet d'emprunter. Utiliser la fulgurance génère de la faim lors de la première utilisation d'un chemin. Repasser par un même chemin, par contre, est gratuit. Pour l'instant, on peut pas le faire, parce qu'on n'a pas assez de... On est trop faim, en fait. Donc, va falloir se trouver quelque chose à becter. Hop. Et pour ce faire... Hop, on va devenir un bon vieux rat-sucker. I'm so hungry. Ugh, it's gross, but it'll have to do for now. That's weird. I don't see a keyhole, but it's definitely locked. I bet it requires magic. If it does, I'm not gonna be able to unlock it from here. What happened to you, Josh? What is this place? Everything's a blur. I won't stay here that long. Was that? What the hell? What is this place? Bon, vous en doutez, on a affaire à une prison mentale, en vrai. Par contre, un point intéressant, c'est qu'ici, il y a de la lumière.
The library. I've been here before. Okay, so either they're all dead, or they forgot about the welcoming committee. It's me. I don't get it. Is this a memory? It's stuck. I've got to find a way to go further. What was I looking for again? Where did they disappear to? What am I doing here? Glad I changed shoes. Oh? Anybody here? Hazel and her damn plans. Hazel. She wanted me to talk to the Warlocks. Osborn is here. I have to find him. What's that doing here? You shouldn't have come here! What the hell? The Warlocks attacked me. They're the ones who locked me up here. But why? I really gotta get out of here. Osborn's gonna have some explaining to do. Donc voilà, en gros ici on va avoir toute une série d'explorations basées entre autres sur la célérité et puis d'une autre part récupération de souvenirs. Donc c'est un peu pour ça que je vais spécialiser le personnage comme je l'ai fait. Mais comme je l'ai dit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Là je pense qu'on a une introduction qui est assez correcte puisque vous avez vu les trois persos, donc maintenant on va partir dans un univers un peu plus mystique. Forcément le scénario va monter crescendo, il y aura un peu plus de morts, un peu plus de blessés, un peu plus de tout un tas de trucs. Puisqu'en gros on va vraiment s'intéresser, là on est vraiment dans l'épisode mise en place, d'un point de vue scénario, on a vu les trois persos et la mise en place de l'univers et du contexte dans lequel on est, donc une soirée somme toute entre vampires qui a mal tourné. Pourquoi, comment, etc. C'est ce qu'on verra dans les prochains épisodes. Voilà, voilà. Donc sans plus attendre, là je vais retourner sur l'écran du menu principal. Voilà, et donc je garderai, comme je l'ai dit, cette partie pour le live, hein, histoire de voir si... Enfin, histoire de la maintenir et que vous puissiez avoir une partie un peu continue, on va dire. Et moi, de mon côté, je continuerai de jouer ma partie en faisant de l'expérimentation, et donc en essayant de faire dans la partie que je vous montre, les, entre guillemets, meilleurs choix possibles par rapport au scénario. Enfin, ceux, en tout cas, qui nous offrent le plus de souplesse et le plus de choix, on va dire. Bon, ceci étant dit, le but du jeu n'est pas spécialement de vous faire une diffusion complète de l'ensemble du jeu, sauf s'il y a de la demande pour. Dans les faits, je verrai, c'est pas spécialement un but en soi de vous faire le scénario en entier sur le stream et au-delà de ça, de l'exporter sur YouTube. Mais bon, si ça a son petit succès, que ça des gens regardent et que ça intéresse et qu'il y a de la demande, je maintiendrai la partie jusqu'au bout si ça rencontre du succès, somme toute, comme d'habitude, quoi. Voilà, voilà. Enfin bref, sans plus attendre, du coup je vais retourner sur mon écran d'accueil. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie énormément de l'avoir regardé. La prochaine vidéo, a priori, ça sera demain, je pense, dans la soirée, hein, après le boulot comme d'habitude, donc vers 17h, 18h, hein, entre les deux. Et puis voilà.
Bref, je vous fais des bisous en tout cas, prenez soin de vous, bon jeu à ceux qui continuent de jouer, encore merci d'avoir regardé, à bientôt, salut, des bisous.